Movies are the biggest way to affect people. Wow, Jati Ratnalu was such a big hit. I'm such a successful actor. 3 years later, I can't still keep thinking that. No. We have Faria here. So, hi Faria, ఎలా ఉన్నారు? ఏమైనా కొంచెం టెన్షన్గా ఏమో అడిగేస్తానా ఏమని భయంగా ఉందా? అలా ఏం లేదు, కొంచెం అలా గులుగులు ఉంది. బాంబే నచ్చిందా, హైదరాబాద్ నచ్చిందా? ఆబ్వియస్లీ హైదరాబాద్ అంటే ప్రాణం. చూస్తున్నాం మన మీడియా ఎలా ఉందో, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేయడం కానీ ఎప్పుడైనా నీకు బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యావో? Stories about or news about rape stories and all of that, no, it used to affect me a lot, like a lot. I used to sit and cry about it. Kerala's Diaries or Kerala Story, I don't know. Being a Muslim, నీకు when the film came out, నీకు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? It's controversial to talk about this as a Muslim. Hi guys, welcome back to another episode in Nikhil Tho Naatakalu. Firstly, thank you so much. చాలా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఈ ఎపిసోడ్లో కొంచెం ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్, సో ఏమైనా తప్పులుంటే క్షమించండి. ఆన్ దట్ నోట్, we are starting our next episode. And ఇవాళ మనతో పాటు మనందరికీ తెలుసు, an extremely beautiful and a strong woman. We have Faria here. So hi Faria, ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నాను, చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. So I think, is this your first podcast? Yeah, I think so, yeah. ఇదేనా ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్? అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు, అడిగిన వెంటనే. Thank you for having me. యా, ఆఫ్ కోర్స్. ఏమైనా కొంచెం టెన్షన్గా ఏమో అడిగేస్తానా ఏమని భయంగా ఉందా? అలా ఏం లేదు, కొంచెం అలా గులుగులు ఉంది. ముందు ఎపిసోడ్ చూసారా? అంటే యూ హ్యావ్ ఐడియా? మొత్తం చూడలేదు, సారీ నిఖిల్. నో బట్ స్టిల్ ప్రోమో చూసాను. చూసారు? చాలా బాగుంది. ఓకే. యూ లైక్ ద I think because of your podcast only I went and saw Rangavali yesterday. Oh, that's so nice. Yeah. Thank you so much. Shaurya, చూసావా? నా పాడ్కాస్ట్ వల్ల వెళ్ళి నీ సినిమా చూసారు. He'll feel happy. So Faria, what's up? ఏం జరుగుతుంది? What's happening in life? ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? I don't know. I think lots is going on, yeah. So first of all, my web series is going to release next month. It's a Hindi web series. So I'm venturing into new industry. మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ హోమ్ గ్రౌండ్ కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఫారెన్ గ్రౌండ్ అలా అనిపిస్తుంది నాకు. సో మన వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి బూస్ట్ ఫర్ మీ యాజ్ పర్సనలీ. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఫరియా? యువర్ హియర్ ఆర్ ఇప్పుడు నేను ఒక నోమాడ్ లాగా ఇటు అటు తిరుగుతున్నా. ఎక్కువ బాంబే స్టోరీస్ చూస్తూ ఉంటాను. అవును, ట్రావెల్ అవుతున్నా, కానీ I don't like to stay in one place, అందుకే I keep moving here and there. Okay. ఏం బాంబే నచ్చిందా, హైదరాబాద్ నచ్చిందా? ఏం చెప్తున్నావు నిఖిల్? ఆబ్వియస్లీ హైదరాబాద్ అంటే ప్రాణం. అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు కదా తెలుగు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి, ఎక్కడైనా అనిపించిందా నాకు కొంచెం సపోర్ట్ లేదు, తెలుగు వాళ్ళు కొంచెం ఇంకా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే? ఇస్ దేర్ ఎనీ లూప్ దట్ యువర్ ఫైండింగ్? ఏమైనా ఉందా? ఐ స్టిల్ నీడ్ దట్ పుష్. జాతిరత్నాలకు అఫ్ కోర్స్ లైక్ చిట్టి అనే బ్రాండ్ వేసేసారు, బట్ స్టిల్ డూ యూ థింక్ ఐ థింక్ సపోర్ట్ ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ లైక్ anything I do, even if it is a small cameo role, even if it is a something that is after becoming a heroine I did an item song, people still supported me. Okay. So love is still there. Avunu. Inka untadi నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే my love for them is genuine, so their love for me will be like that only. Okay. But I think as a structural format, industry is little difficult to maneuver in. Okay. I'm still learning. I don't call them mistakes because little I'm like, why to call mistakes? I'm learning from it kada. Kani I'm learning, falling, getting up, falling, getting up. నేర్చుకుంటున్నా. సో బాంబే ఎక్కువ ప్లేసెస్ తిరుగుతూ ఉంటావు కదా, ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంటదంటే చాలా మొహం మీద మాట్లాడతారు అనమాట, కొట్టినట్టు మాట్లాడతారు. ఎట్లా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ తప్పుగా కాదు. నేను ఆంధ్ర సైడ్ కొంచెం మాట ఎలా ఉంటదంటే, కొంచెం కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళకి, నేను ఫస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాకు కొంచెం రూట్ గా అనిపించింది. అంటే ఏదైనా మొహం మీద చెప్తారు కరెక్టే, కానీ ఆ స్లాంగ్ ఉంటుంది చూసా, కొంచెం కొట్టినట్టు ఉంటది అనమాట. సో నీకు అట్లా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మన ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు? ఎప్పుడైనా ఏంది కొంచెం రూట్ గా మాట్లాడితే ఎవరైనా? కాదబ్బా, దాంట్లో కొంచెం ప్రేమ కూడా ఉంటది కదా. అవును, ఇట్స్ లైక్ layered in different kind of love. I think the more mass it is, the more you have to make little effort to understand
వేర్ ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్. వేర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్. బాంబేలో ఎట్లా ఉంటారు జనాలు? ఐ మీన్ బాంబేలో చాలా సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఉంటారు. చాలా జస్ట్ ఈ రోజే నా చెల్లికి చెప్తున్నా, బికాస్ షీఈస్ గోయింగ్ టు బాంబే ఫర్ ఫర్దర్ స్టడీస్. సో ఐ వాస్ టెల్లింగ్ హర్ కి కొంచెం బీ కేర్ఫుల్. అక్కడ ఎవ్రీ వన్ హసిల్ మోడ్లో ఉంటారు, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. అక్కడ ఎవరు లేరు, అసలు ఏం ఉండదు అక్కడ. ఇట్స్ లైక్ ఐ డోంట్ నో, తక్కువే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇల్లు ఎక్కడుంది, ఆ ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి మీరు అడిగితే 10 people will come instantly and tell you how to go there. బాంబే వల్ల అంతే, it's just fast. You know, it's fast life, fast people, fast everything is like హైదరాబాద్ మన వాళ్ళు 12 o'clock కి లేస్తారు. కొంచెం నిజాం ఫీలింగ్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ సో దిస్ ఇండస్ట్రీ ఓకే, చాలా మంది ఇప్పుడు నిన్ను చూసి హీరోయిన్ అవుదామనో లేదా ఫ్యూ పీపుల్ హూ అడ్మైర్ యూ ఆర్ నన్ను కానీ చాలా మందిని. సో యాక్చువల్గా మన ఇండస్ట్రీలో ఈ హీరోయిన్ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది ఫరియా? ఇప్పుడు నువ్వు ఎలాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తావు, లేదా హౌ డస్ దిస్ హోల్ థింగ్ వర్క్? నాకు ఇలా లైక్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫుల్ క్రెడిట్ ఫర్ మై సక్సెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వెరెవర్ ఐ యామ్ నౌ, ఇఫ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ సక్సెస్, ఇట్ ఈస్ అన్ఫేర్ కదా. ఎందుకంటే లక్ ఇస్ 50% ఆఫ్ వాట్ బ్రాట్ మీ టు వేర్ ఐ యామ్. 50% is my choices, 50% is luck. ఆ choices కూడా అవి they are not a blueprint of how to become a heroine, manual. Rule number 1, do this, you'll become heroine. అలా కాదు కదా. They're just risks that I take every day. And of course training ఉంటుంది, and then you'll have grooming, ఇవన్నీ ఉంటాయి. But they are just you preparing yourself for when the opportunity comes. I don't think there is a certain process to becoming a heroine or an actress. ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమైనా పిక్ చేసుకునేటప్పుడు మామూలుగా ఈ టెక్నికల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఫరియా? ఇప్పుడు మీకు మేనేజర్ ఉంటాడు కదా, లైక్ నాకు తెలుసు బట్ జనాలకు తెలియదు, మీకు యూ విల్ హ్యావ్ అ మేనేజర్, అవును, అది స్టోరీ ఇస్తారు, దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అవును. సో ఐ థింక్ the more social you are, the better it is. Okay. అంటే if you it's good, it's an added advantage if you are a social person, an extrovert, not exactly extrovert, but if you can talk well, if you know how to network, adi help avuddi. Endukante when you are in social circles, people would like to know more about you. Through that, then you'll get more opportunities, in the sense when a writer is writing a story, appudu a writer ఒక అమ్మాయిని ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అనుకుంటారు. సో అప్పుడు దట్ రిజెంబ్లెన్స్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మ్యాచ్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్. హౌ ఇట్ విల్ కమ్ when you are putting yourself out there. So and I'm telling this as if I'm doing it full 100%. I'm also still learning through the process. Kani I think stories come to you most of the times. 70% of the times stories direct గా నీకే వస్తాయి, లేదా ఇంకెవరికైనా managers కు వెళ్తారు. he will filter కాదు, everything will come to me. I will filter. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉందనుకో, పాటలు పెట్టామా, రొమాంటిక్ సీన్స్ పెట్టామా, కట్ చేసామా. మన ఇండస్ట్రీ కాదు కానీ ఇప్పుడు మారింది. హీరోయిన్ అంటే ఓన్లీ సాంగ్స్ కాదు, ఇంకా చాలా క్యారెక్టర్స్ పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి అని చెప్పి. ఈ మధ్యలో ఈ డైరెక్టర్ కానీ హీరోస్ కానీ లేదా మిగతా వాళ్ళు ఎక్కువ వేలు పెట్టి కట్ చేస్తూ ఉంటారా? ఇస్ దట్ ట్రూ? ఇస్ దట్ రూమర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్? ఒక జానర్ ఉంది నిఖిల్, ఒక స్పెసిఫిక్ జానర్ ఉంది. ఆ జానర్ లో మీరు అలాంటివి చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ ఉంది. అవును, కానీ మన ఇండస్ట్రీలో ఒక టైం వరకు దట్ జానర్ వాజ్ మోస్ట్లీ డామినేటింగ్. ఓకే, you can call it masala films, right? That genre has been dominating. In fact, it has been known as South Indian commercial cinema. Proper, yes. కానీ అలా కాదు, ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోతుంది. It is becoming something else now. There is so much content, there is so much variety, and there's so much space for not just like female actors, but even for male actors. Is so much more than just being a hero who wants to beat people up. Yeah, right. You know, there's an underdog. Yeah. I think slowly it's happening. Gani, oh no, it is true. It is true. It is true to an extent. Okay, కొన్ని సార్లు తప్పదేమో అనిపిస్తుంది. Then that's how the cycle works. And you're mentioning about color shades of human.
ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లో నీకు నచ్చే షేడ్ ఏంటి? జెన్యూనిటీ, లైక్ హౌ రియల్ దే కెన్ బి. ఓకే. అంటే అప్పుడప్పుడు నేను ఆలోచిస్తాను, ఒక సోషల్ గ్యాదరింగ్ లో ఉంటే సిట్టింగ్ ఓకే, జస్ట్ చిట్టి థింగ్స్. ఓకే, సోషల్ సిట్టింగ్. అప్పుడు okay, you know, whoever, like if someone cracks a joke and I don't find that joke funny and I still laugh, why will I laugh if it's not funny? ఆ మనిషిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి కాదు, it is conditioning. Everyone is laughing, నేను నవ్వాలి. ఓకే. But when I see there is someone in the room who is not laughing at a social joke, my attention will go to that person. Okay. ఎందుకు నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అంటే, how real can you get? Right. You don't care if someone thinks that you're a snooty person, you're not laughing at my joke. I don't care, he'll say no. That person attracts me. Genuinity is very Genuinity important. Attracts me. If instantly, if I meet you, I have a conversation with you, 3 lines we exchange. Right. నాకు తెలుస్తుంది. I can understand how real you can get with me, with yourself. Right. I think I'm good with reading people atla. And I think that's why you are good. Like I feel like I'm good at understanding characters. Right. ప్రతి మనిషికి నీకు గానీ నాకు గానీ 2-3 ఫ్రెండ్స్ ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది. అలా నీకు క్లోజ్ సర్కిల్ ఉన్నారా? అంటే వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి యు హావ్ ఫ్రెండ్స్? ఒక క్లోజ్. నేను చాలా సోషల్ పర్సన్ కాబట్టి నాకు చాలా సోషల్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ సర్కిల్ ఇట్లా, ఈ సర్కిల్. అవును, కానీ I think the closest to me are my dancer friends. Whenever I'm with them, I feel like a free bird. I feel like I can do, say, be however I want. But then work is work, and you have to build a certain way of being, certain way of maneuvering with people. I don't like it very much because I like to be as free as possible, as genuine, as real as possible. But I'm learning. You're learning. But those guys are my... వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కదా ఫరియా మనకి లైఫ్ లో. ఈ 3-4 పీపుల్ ఎవరైతే మనకుంటారో ఐ థింక్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 100 మంది మనకు తెలిసిన, ఫేస్బుక్ లో మనకు 5,000 ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక 1 lakh ఫాలోవర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ యూ హ్యావ్ దోస్ 4-5 పీపుల్ విత్ హూమ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ షేర్ థింగ్స్ అండ్ స్టఫ్, రైట్? సో హౌ డు యూ, అంటే ఇప్పుడు చూడు, ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకో నీకు పరిచయం, హౌ డు యూ డిఫర్ దెమ్? అంటే వీళ్ళని కరెక్ట్ కాదు నీ లైఫ్లో కొంతమంది ఉన్నప్పుడు, వీళ్ళు నాకు లైఫ్లో సెట్ కారు, నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు? రీసెంట్గా లెర్న్ అయ్యా, అండ్ ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఒకే థాట్కి ఫాలో అయ్యి యూ కెనాట్ డిసైడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. రైట్. ఇదే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ఐ కెనాట్ జడ్జ్ ఎవ్రీ వన్ విత్ దట్ సేమ్ ఫ్యాక్టర్ కదా. సమ్ పీపుల్ విల్ బి కరెక్ట్ ఇన్ సమ్ వే, సమ్ పీపుల్ విల్ బి ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే. రైట్. So I think it depends on what mood you are in, and that's how flowing with that mood is what is going to keep me sane. Okay. So దేవుని నమ్ముతావా? Yeah. నమ్ముతావు. You go to temples? Temple, yeah, I go. ఏ టెంపుల్కి వెళ్తావు? అంటే మనసుకి టెంపుల్కి వెళ్తాను. లైక్ కొంతమంది వెంకటేశ్వర స్వామి అని, లైక్ చర్చ్, లేదా లైక్ where do you go? Because of my upbringing, okay, my dad is a converted Muslim. Okay. So his whole family, we are all Tamilians, Malayalis, and Hindus, Christians, everything. Okay. My mom's side, they're all Muslims. Dad is a converted Muslim, and mom's side is only dad converted to Islam. Okay. Dad's whole family is still Hindus and Christians. Right. Mom's family, they're all Muslims. So I've been brought up in a very colorful manner. Okay. Love marriage, mummy daddy. Okay. Chinnappudu nunchi we've celebrated everything. Eid, Diwali, everything, going to temples, going to fasting, everything we've done. Until my parents told me, now it's your life, you decide what you want to do. Okay. How you want to follow what you want to follow. Being a Muslim, Faria, you know how our ఇక్కడ ఎలా వర్క్ అవుద్దాం. సి యువర్ ఫరియా అబ్దుల్లా పేరులో కూడా ఉంది, అండ్ బీయింగ్ అ ముస్లిం, అండ్ ఐ డోంట్ నో మన ఇండస్ట్రీలో కానీ బయట కాస్ట్ ఫీలింగ్ అది ఉంటుందా ఉండదో నాకు తెలీదు. అది ఎప్పుడైనా నీ కెరియర్లో ఎప్పుడైనా నీకు ఒక ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యిందా నీకు? లాంగ్వేజ్ తప్ప ఐ డి నాట్ ఫీల్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ఈ కొంతమంది ముస్లిం అమ్మాయి అనో ఇట్లా ఎప్పుడైనా ఫేస్ మీద చెప్పరు. సో ఐ హావెంట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఫేస్డ్ ఇట్,
ఇలా అవ్వదు. I think it's not like they'll give me water in steel glass or exactly అలా అవ్వదు కదా. I think first hand I have not faced any discrimination or anything. నీ వరకు రాలేదు బట్ స్టిల్ యువర్ దిస్ థింగ్. సో ఇప్పుడు సిన్స్ యూ సే డాడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇస్లాం అని చెప్పి ఒక మూవీ రిలీజ్ అయింది కేరళ. నేను చూడలే. కేరళాస్ డైరీస్ ఆర్ కేరళ స్టోరీ, ఐ డోంట్ నో. అది ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా మీకు ఫరియా? లైక్ ఎప్పుడైనా ఏమైనా అడిగారా ఎవరైనా ఇట్లా? I think I feel bad on the whole for our community. Okay. ఎందుకంటే there's a lot of like conjecture around it. Okay. Lot of suffering is there. Okay. Lot of pain is there, and it's nobody's fault. నాకు అలా అనిపిస్తుంది. History has played out its role in many different ways. Cultures have fought over a lot of different issues, land and kingdoms, and it's coming from a lot of ancestral trauma. So our communities are engraved with that kind of a feeling towards each other. But love is a very strong force. And personally, I try to keep that as my driving force. Okay. Any response, any reaction, I have made it a recurring action to respond from love space. Right. Kindness, empathy. These feelings I want to reinforce in myself so that they not just help me, but for the person that I'm interacting with, it'll bounce back. Correct. That is the only way I can work through this. Right. When I tell myself that I'm a human first, is the only way I can deal with this pain. And fear. Of course there is fear. And if you are అంటే there are times when ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పీపుల్ వెంట స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ ద పేరెంట్స్. పిల్లలు వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశారు. ఏంటి మీరు కూడా ఇట్లాగా, ఏంటి నాన్న లైక్ డాడ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, లైక్ వాట్, అంత ఎఫెక్ట్ అయింది. సో ఐ ఫీల్ ఫర్ యూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్, ఐ థింక్ యూ ఆర్ in that place where you're trying to understand kada, like ardhamoutundi, okay, it's okay, you didn't watch the film and you're fine with it and you're driving something towards love. So at the end of the day నేను చెప్పేది ఏంటంటే, I don't know, సినిమా తీయడం తీసేసారు కానీ at the same time there are, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు people will get affected కదా. Of course people will get affected, man. It's movies are the biggest way to affect people. Movies, it's just period. The minute a movie is out and it is impactful, it is either violent or it is traumatic, it is talking about almost real incidents or real incidents, right, it is going to impact the public. It will become like I watched Lagan the other day. It almost feels like it is history. Enduku anta real ga chesaru vallu. So maybe few generations down the line some kid will watch it and think it is history. It is Lagan to I think they if that kid comes and says Lagan ke wajah se this happened, that this thing they got free from Britishers, means what you'll do. Kani it is very thin line between understanding whatever is out in the media and what is the reality. Chala fine line undi. And in this day and age where we are overstimulated with information all the time, constant scrolling, constant information, constant updates, చాలా సెలెక్టివ్ గా ఉండాలి వాట్ టు బిలీవ్, వాట్ నాట్ టు బిలీవ్. మీడియా కోసం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మన మీడియా ఎలా ఉందో. మీమ్స్ కానీ, సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ కానీ, లేదా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేయడం కానీ, ఎప్పుడైనా నీకు బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యావా? బాబా too many times. చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యావా? Yeah. Okay. I remember like whenever there were stories about or news about rape stories and all of that, no, it used to affect me a lot. I used to sit and cry about it. That's another thing about being an actor. It's not a one-way street. I keep saying this also. With many people I discuss this. If you have to emote, you cannot be closed from receiving that emotion. You have to be vulnerable enough to receive all emotions. So if I felt like crying listening to something, I have to be okay with it. Otherwise my output will get affected.
have to show you pain in my eyes, I have to feel that pain. అవును. So కానీ ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ న్యూస్ పేపరే ఆపేసి. But how do you get over it? I have to get over it. Can't sit on one thing. Just like how you can't sit and think, okay, wow, Jati Ratnalu was such a big hit, I'm such a successful actor. 3 years later, I can't still keep thinking that, no? అవును. అయిపోయింది 21st March ఏదో 22nd March రిలీజ్ అయింది, ఆ రోజే I have to get over it. అవును. After that, I cannot keep that as the weighing machine of my life. Correct. Same way, every day, bad comments, bad memes, whatever, I have to get over it. Have to get over. చూస్తావు, ఫీల్ అవుతావు, దెన్ యుల్ బి లైక్ సరే ఇట్స్ ఓకే. వదిలే మమ్మా, నీకు ఒక లైఫ్ ఉంది, జస్ట్ గో లివ్ ఇట్. నో ప్లీజ్, వై యూర్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఓకే. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే, లైక్ ఐ డోంట్ నో, సిన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రిలీజియన్ అండ్ స్టఫ్, యూ ప్రే ఆన్. No, I've it's been a while since my family has been religious or done any religious practices, praying, or my channel for praying has shifted a little bit. Okay. Because it's difficult, it's controversial to talk about this as a Muslim, because I get a lot of backlash for putting out stuff on social media, or like even dancing, or like putting out pictures that are a little exposing. According to them. So I don't really talk much about this, but my channel for praying, my channel for connecting with God doesn't need to be through a specific religion. Okay. Like I said, art helps me do that. Music helps me do that. But I cannot explain this to people, and I don't need to. You don't have. Because it's between me and him. ఫరియా అబ్దుల్లా అని వెంటనే ఫస్ట్ హైట్ అనేది ఇట్స్, నీకు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు చాలా సార్లు హైట్ నీ హైట్ మీద జోక్ లేయడం, నీ హైట్ మీద లైక్ హైట్ షేమింగ్, ఐ డోంట్ నో, నీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందేమో హైట్ షేమింగ్ చేయడం, కాంప్లాన్ గర్ల్ అనడం, డోంట్ యు థింక్ ఇట్స్ అనాయింగ్? It's not annoying, but I'm like, get over it, guys. Yeah, like, exactly. That's come very on, I have so much more to offer than just being tall. Being tall, yeah. Even if I was short, I would be one of the most interesting people in the room, I think. సో ఎప్పుడైనా లైక్ సో ఐ డోంట్ నో, ఎప్పుడైనా ఈ టాక్ ఉంది, నాట్ నీ మీద అని కాదు కానీ, అమ్మాయిలు అంత హైట్ ఉండకూడదు, అమ్మాయిలు ఇంత షార్ట్ ఉండకూడదు, నేను యూరోప్కి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయిపోతాను, అమ్మాయి ఇలా ఉండాలి, అమ్మాయి అలా ఉండాలి, అమ్మాయి ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, లేదా అమ్మాయి సారీ కట్టుకోవాలి, అమ్మాయి చుడిదార్, ఇన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అమ్మాయిలకి. అసలు ఎలా ఉంటుంది వెన్ యూ లిసన్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అండ్ హౌ డు యూ మేనేజ్ టు డూ దట్? నిజంగా ఈ హోల్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ అమ్మాయి ఇలాగ, అమ్మాయి అలా, దాన్ని టేక్, నేనేం చేయాలబ్బా, నేనేం చేయాలి దాని గురించి? నేనేం చేయను. I cannot do anything about it. It's a fact that I am tall, and I'm learning to live with it. Exactly. Like I have learned to live with it also. Like puberty hit, Eiffel Tower done, people start calling names. It's like, okay, I think I can do it. Okka roju Nana, he came to me and he told me, and that stayed with me. He's like, today you must be feeling that, you're out of place ani. Kani okka roju ostadi when you will feel like advantage neeke undi. So aa roju, I realized that, okay, there's some advantage in being tall also. Okay. It's not like one of the most worst things to have. It's not like that. I think there are really, really good perks of being tall. Oh, I think I don't know why you're laughing, Nikhil. I'll tell you. So Faria, foodie అనువు? Foodie, mama. బాగా ఏం తింటావు? Heavy foodie. ఏం తింటావు? I like exploring cuisines. Okay. బిర్యానీ, హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఫిక్స్. ఫేవరెట్. బిర్యానీ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్. సో ఫరే ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఒకటి, మీరు బాగా తింటారు కదా, హీరోయిన్స్ కి లేదా మెయింటెనెన్స్, ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ మెయింటైనింగ్, యూ షుడ్ ఆల్సో మెయింటైన్. ఈ బోటాక్స్ అని లేదా ఈ బిర్యానీ నుంచి బోటాక్స్ ఎట్లా వెళ్ళాను? ఫస్ట్ అలా కాన్వర్సేషన్ అలా డ్రైవ్ చేస్తూ థ్రెడ్డింగ్ వేస్తూ ఉంటాను నేను. ఫుడ్ అంటే నాకు వచ్చింది, మీరు మెయింటైన్ చేయాలి కదా, ఇప్పుడు ఫుడ్ తిన్నా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. గబుక్కుమని ఇప్పుడు చూడు, ఒక అమ్మాయి బాగుంది అనుకున్నా అనుకో, దే మెనీ హీరోయిన్స్, అంటే ఓపెన్ గా తెలియదు, సమాంత అంటారు, దే టెల్ ద పూజా హెగ్డే అంటారు, రష్మిక అంటారు, యూ నేమ్ అ హీరోయిన్,
దే విల్ టెల్ సర్జరీ చేసుకున్నారు, అదేం అందం కాదు సర్జరీ. ఆడియన్స్ ఈ కింద ఉంటారు చూసే టైప్ రైటర్స్, ఈ కమెంట్ పెట్టేవాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు సర్జరీస్ అనేది అని. ఎంత వరకు నిజం? ఐ వోంట్ సే ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ యూ థింక్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ గెట్ దోస్ థింగ్స్ డన్ టు మెయింటైన్ అవర్ ప్రొఫెషన్? పర్సనల్ చాయిస్ మామా. అంతే అంటావా? అంతే. ఐ థింక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హూ యూ సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్. రైట్, దట్స్ దేర్. బా, యువర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చావు ఫరియా. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ విత్ హూమ్ యూ సరౌండ్ విత్. నేను కూడా ఆలోచించాను, అంటే ఒకవేళ నేను ఆ పాయింట్లో ఉంటే, ఒక 15-20 years డౌన్ ద లైన్ ఆ పాయింట్లో ఉంటే, నేను ఇంకా యాక్టింగ్ చేస్తున్నా, నేను ఇంకా యూనో నా స్కిన్, నా బాడీ అవన్నీ మారుతుంది అండ్ నేను మెయింటైన్ చేయాలి, నేను ఒక గ్రూమ్డ్ కనిపించాలి అంటే అట్లా చేస్తా అప్పుడు అని ఆలోచించాను. కానీ నేను ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఏం పాయింట్ లేదు. ఇప్పుడు పాయింటే లేదు. నేను అప్పుడు ఏ మైండ్ సెట్లో ఉంటాను, ఏ సర్కిల్లో ఉంటాను నాకు తెలీదు. సో ఇప్పుడు డిసైడ్ అయితే, అంటే ఇప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను. ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్, నేను చేసుకోను, నా ప్రిన్సిపల్స్కి అగేన్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సౌండ్ లైక్ అ హిపోక్రిట్ 15 years down the line if I want to do it. అప్పుడు చేసుకోను అంటే నాకు ఒక్కటే గుర్తొస్తుంది, పెళ్లి అన్న టాపిక్ గుర్తొస్తుంది. చాలా మంది పెళ్లి గురించి అడిగితే చేసుకోను, నువ్వు ఎలా చెప్పావు అంటే దట్స్ వన్ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్. పెళ్లి ఎప్పుడంటే నేను చేసుకోను. సో ఇట్ రిమైండ్స్ మీ, పెళ్లి ఎప్పుడు? పెళ్లి మామ కొంచెం కష్టం రా. నాతో పెళ్లి కొంచెం కష్టమే. ఎందుకు ఫరియా అంత మాట అనేసావు? కాదు, ఆ కమిట్మెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కమిట్మెంట్ మమ్మ. అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఒక్కడితో ఉండాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఎవ్రీథింగ్ టు దట్ పర్సన్ అండ్ గ్రో ఇన్ టు దట్ రిలేషన్షిప్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. మీకు నచ్చితే మీరు ప్లీజ్ చేయండి, కానీ నాకు కష్టం అనిపిస్తుంది. Do you think marriages are made actually in heaven? It depends on how much you believe in it. Okay. It's like your relationship with Devudu only. Okay. How much you put faith into believing your prayers and your connection with Devudu, it works that much. It works that Same with any relationship also. Any relationship, right. Enta meeru nammute anta outcome baaguntadi. I think so. Okay. Do you believe in divorce? As in believe ante ee divorce ana concept nammuda? Yeah, I think it's great. I don't believe in divorce. You don't? I don't. ఒకప్పుడైతే నమ్మేవాడిని, కానీ కరెంట్లీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ డివోర్స్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఇట్స్ డన్, ఐ విల్ బీ విత్ దట్ పర్సన్, దెన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్. I think it is very, very human to make mistakes. Okay. And if in అంత పెద్ద డిసిజన్లో కూడా మీరు మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మేడ్, ఒకవేళ you have chosen the wrong person, right, then divorce is great. Then I think it's a key card that okay, you made a mistake, you're free to go, macha. Free, just go live, find another person, get married again, if not working, get divorced again. So Faria, we're almost into the podcast. I want to keep talking. And 10 years down the line, Faria, how do you want to see yourself? I want to be at the top of the game, Nikhil. Ante, okay. Ante, like I acting, you have any other alternative career that you want to pursue? Production direction, but not now. ఇప్పుడు కాదు, కానీ ఫిల్మ్స్ సినిమా నా ప్రాణం, ఫిల్మ్స్ సినిమా యా, సినిమాలోనే. ఇట్ ఈస్ న్యూ ఫౌండ్ లవ్ చెప్పొచ్చు. ఓకే. ఎందుకంటే జస్ట్ బిగినర్ కదా ఇప్పుడు, కానీ ద ఇంట్రెస్ట్, ద ప్యాషన్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ దర్ సో మచ్ ఫైర్ విత్ ఇన్ మీ టు డూ మోర్ అండ్ బీ మోర్ ఎవ్రీ డే. అండ్ ఐ థింక్ 10 years down the line I want to still be like this, fierce, full of fire, full of passion, right, doing amazing films, like changing the course of history, right, like you know, revolutionary cinema అలా తీయాలని ఉంది నాకు. సో పాడ్కాస్ట్కి నేను అడిగిన వెంటనే యూ సెడ్ ఎస్ అండ్ వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకేమన్నా యూ వాంట్ టు సజెస్ట్ లైక్ యూనో పాడ్కాస్ట్ ఇలా చేయాలి లేదా లైక్ హౌ డూ యూ లైక్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Nikhil, this is a huge step up
బై ద వే ఆల్రెడీ. సో ఇంకా నువ్వు ఇంకా అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తావు నాకు కూడా తెలియదు. లేదు లైక్ 1 hour టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఫరియా, ఈ పాడ్కాస్ట్ అనేది నాకు కొత్తే. మా ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్, నీకు తెలుసు, ఫన్, ఇట్లా ఇలా చేస్తాము, మాట్లాడతాము, జంపింగ్ అరౌండ్, గేమ్స్ అండ్ ఆల్. దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఇస్ సంథింగ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై 100% ఆఫ్ అటెన్షన్. ఐ హ్యావ్ టు లిసన్ టు మై గెస్ట్. లైక్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఐఎమ్ ఆల్సో లెర్నింగ్, నేను నేర్చుకుంటున్నా. సో దట్స్ వై ఐమ్ లైక్, ఐ హోప్ ఏమైనా తప్పుగా అడుగుంటే డోంట్ మైండ్, లైక్ ఐ కెన్ కట్ దెమ్ ఆల్వేస్. సో ఏం లేదు, ఏం లేదా, ఐ ఇట్ ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక సేఫ్ స్పేస్ లాగా క్రియేట్ చేశారు. ఈవెన్ దో ఐ నో సమ్ 100,000 people are going to watch this, నాకు తెలుసు దట్ బికాస్ ఇట్స్ కమింగ్ త్రూ యువర్ ఛానల్ ఒక జడ్జ్మెంట్ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటుంది, ఒక బ్యూటిఫుల్ acceptance about your guest, about your conversations will be there. Yeah, so I'm glad, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, and thank you so much for coming. So వచ్చినందుకు I have a small, thank you so much Faria, a small gift from Naomi. They have lovely cakes and crazy stuff. I hope you'll like it and eat it. On that note, Faria, thank you so much for coming, and audience ki actually thank you for choosing me as a platform and open ayi. I think ippudu inta maatladaledu anukunta kada, never you spoke so much. Maybe 1 or 2 interviews for promotions, kani out of free will ఎప్పుడు జరగలేదు. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫరియా, అండ్ ఐ హోప్ గైస్ మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. అండ్ జెన్యున్లీ గివ్ మీ ద ఫీడ్బ్యాక్, చెప్పండి ఆనెస్ట్గా, వీఆర్ రెడీ టు టేక్ ఇఫ్ ఏం నచ్చింది ఏం నచ్చలేదు అన్నది, అండ్ వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు సీ అని చెప్పి కమెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ యూ గైస్ లవ్ హర్, అవర్ చిట్టి ఈజ్ ఆల్వేస్ చిట్టి ఫర్ ఎవర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫరియా, అండ్ దిస్ ఈస్ నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ signing off. Please don't forget to like, share, subscribe and comment. Love you all. ఒక పెద్ద వార్, ట్విట్టర్ వార్స్ అని ఇవని అవని. కొంతమంది ఆ డ్రామా లేకపోతే నిద్ర పట్టదు. ఫస్ట్ టైం నేను ఇంటూ పాలిటిక్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్? యాజ్ ఇన్ సభ నుంచి ఏమైనా వచ్చినా ఆర్ ఇప్పుడు యాత్రలు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు పాపం అనిపిస్తుంది, ఎందుకు వై డూ దే నీడ్ టు లైక్, అప్పుడు ఆ రోజు